to the 11th edition of the CEO Forum Breakfast Meeting. Talking about the Cochin Chamber of Commerce and Industry, established in the year 1857 by a group of 9 Englishmen, having completed 169 years of service in commerce, trade and industry, it is one of the oldest industry trade body in the country. Chamber stands for the development that is equitable, sustainable and green, and its membership encompasses a wide spectrum of industrial, business and trade sectors in and around Kerala. Ladies and gentlemen, today we are honored to have with us Mr. Chandy Oommen as the guest of honor for today's CEO Forum Breakfast Meeting. Sir, I would like you to join on to the dais along with the President and Vice President of Cochin Chamber of Commerce and Industry. On industry trends, economic policies, business leadership and emerging opportunities. Over the years, the forum has been the privilege of hosting eminent speakers from diverse sectors who has shared valuable perspectives on global business development, legal and taxation framework, policy matters and as well as themes related to health, wellness and personal growth. The 11th edition of the CEO Forum Breakfast Meeting continues this proud legacy of knowledge sharing, networking and collaborative engagement. To formally commence today's session, may I now invite our President, Madam Vinodini Suguma, for the welcome address. Good morning to all of you present here. Good morning, committee members, distinguished guests, entrepreneurs, members of the CEO Forum. It gives me immense pleasure and a deep sense of privilege to extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Shri Chandy Oommen. Some public figures inherit a legacy. A few choose to carry that legacy forward with dedication, humility, and purpose. Shri Chandy Oommen belongs to the latter category. While he's a son of Oommen Chandy, sir, one of Kerala's most respected and beloved leaders, he has steadily built his own identity through hard work, accessibility, and a sincere commitment to public service. Many of us remember how Shri Oommen Chandy was known for keeping his doors open to ordinary citizens. Stories abound of people traveling long distances, often with little hope, only to find a patient listener in him. And that culture of accessibility and responsiveness has become synonymous with public service in Kerala. What is inspiring is that Shri Chandy Oommen has embraced these values and continues to engage with people, particularly the younger generation, with the same openness and empathy. Leadership, whether in public life or in business, is ultimately about people. It is about listening before leading, and understanding before deciding, and serving before expecting. These are the qualities that resonate deeply with all of us gathered here today as business leaders and decision makers. In a rapidly changing world, the most successful leaders are not merely those who possess authority. They are those who build trust. They create opportunities, inspire confidence, and bring diverse groups together towards a common vision. But Shri Chandy Oommen represents this new generation of leadership grounded in values, connected with people, and focused on the future. Today's CEO Forum brings together leaders who are shaping industries, creating employment, driving innovation, and contributing to economic growth. We believe that meaningful progress happens when public leadership and business leadership engage in constructive dialogue. Your presence here today strengthens that bridge and enriches this platform. We are honored to have you with us, sir, and look forward to hearing your perspectives on the role of responsible politics in economic development. On behalf of the entire CEO Forum, I extend our sincere gratitude and a very warm welcome to Shri Chandy Oommen. Thank you for accepting our invitation and for gracing this occasion with your presence. Allow me also to welcome Mr. Srinivasan, personal friend of Mr. Chandy Oommen, and Mr. Bibu Punuran, who is present here today. Before we proceed, let me read out a speaker profile, the profile of an illustrious leader like Shri Chandy Oommen. Shri Chandy Oommen is a member of the Kerala Legislative Assembly,
representing the Puthuppally constituency, having won the seat with decisive mandate from people of Puthuppally, a formidable scholar and a practicing advocate at the Supreme Court of India. His academic journey spans some of the world's finest institutions: Madhuvanius College in Kerala, St. Stephen's College in Delhi University, the National Law University in Delhi, Christ University in Bangalore, and a summer course at London School of Economics. He holds 2 master's degrees in law, one in constitutional law and another in criminology, and has served as adjunct faculty in MIT University and Vivekananda Institute of Professional Studies in Delhi. Within the Indian National Congress, he has served as chairman of the National Outreach Cell of the Indian Youth Congress and walked the entire length of the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir along with Shri Rahul Gandhi, sorry. We keep hearing, remembering him. In Shri Chandy Oommen, Kerala finds a rare combination: the legal mind of a Supreme Court lawyer, the discipline of an LSF scholar, and the energy of a young leader committed to public service. Let us all welcome this illustrious leader with a round of applause. A warm welcome to you, sir. Over to you. The President of Cochin Chamber, Mrs. Vinodini Kumar, Vice President of the Cochin Chamber, Shri Punural, dear CEOs, dear Srinivasji, the reason behind I am standing here, he is the one who has convinced me to come, asked me to come here. Dear friends, role of responsible politics in development, economic development. That's a topic I chose, and as I was given 2 other topics more. So I said I should talk on this rather. And it is a great honor for me to be invited by the Cochin Chamber of Commerce and Industry for the CEO Forum and asking me to give an address. For a youngster like me, I think it's a big honor. And for a second-time MLA, I think there can be no bigger privilege to address the CEOs of the state. Thank you for honoring me by inviting me here, and I'm deeply privileged. My only problem is last 2-3 days has been very hectic because of the travel and still, and I have a very bad toothache which is still affecting me. I came here only to meet the dentist, so still it's bothering me. Anyways, today, politics is about change. Politics is about development. Without development, there can be no meaning for politics. Just empty words, just empty slogans won't do anything. And the leaders themselves have to show by example how change can happen. Earlier days there used to be a lot of cries that, or a political slogan, nothing will happen. But nothing will change on the ground. There will be cries for employment. But the same people who are crying for employment will ensure that there is no employment created, industries don't come, change doesn't happen. They want employment, but they won't allow that to happen. So this is an era of change. This is an era of difference where the youngsters or the new generation will not accept just empty slogans. We need action on the ground. We need development. It was the case before also, but now the youngsters, the new generation will not allow just empty slogans to come up. That's why you see the revolutions throughout the world.
the demand for change throughout the world. And now it is happening in India also. You saw what happened in Nepal. You are seeing what is happening in India. So youngsters are for change, but unfortunately we are not able to deliver that. First and foremost duty of any political leadership, if they want development, first and foremost, maybe the only responsibility I will say, is that they have to deliver infrastructure. Without infrastructure, nothing is going to happen. We want Kerala to become #1 world tourism. But if you go to the roads, if you travel through the roads of Kumarakam, or if you travel through the roads of Kovalam, if you travel through the roads of Munnar, maybe Munnar has improved a bit, I believe. Maybe last day I was traveling to Idiki, the roads have improved. But if you travel through Munnar or travel through Kovalam or Kumarakam, roads are pathetic. So you expect the world to come here without giving them any sufficient roads. We may have a lot of differences with Hitler, the way he ran the politics. One thing he has focused is infrastructure. We don't agree with him on any political aspect. But how he captured the imagination of Germans is he gave him an idea of Germany being first, not only giving the idea but putting on the importance of infrastructure. That I have traveled through that highway even now, A555 I think. It's still there. It's not a legacy to be, glorified. But whoever does good things, infrastructure, I think infrastructure-wise, our state has suffered like anything. We don't have roads, we don't have proper electricity, and we have, nowadays, we don't have lot shedding, but I think some other name is given now. So, we have to build on infrastructure. And in that sense, Kochi is blessed to have today metro. But only problem is it has not expanded much beyond the starting phase. Look at Delhi. Delhi started when I was a student, when I went to Delhi Fest, there was 3 kilometers of metro. There was a visionary leader called Shri Radisson. She built 423 kilometers of metro. I will say it was her sole capacity. She alone did that. I was surprised. She used to build flyovers at the rate of 6 months. Every 6 months we will have a new flyover. Every 6 months. We used to be surprised, how could she do this? My father was a chief minister also that time here. We can't imagine that here. We can't still imagine that here. Delhi could do it 20 years back. I don't know the current pace of development there. But I stayed in Delhi throughout my college days. So I've seen how Delhi has developed. Why everyone likes Shri Radhikshit or worships Shri Radhikshit? Politically, she might have lost the last election. That's a different thing. But infrastructure she has developed in Delhi is world class. Do we have the infrastructure? We don't have the infrastructure. Unfortunately, we don't have the space also. That's a basic problem. So what is the way to overcome this? What is the way how we can overcome our maybe limitation? So that's what I think the government should think about. Government should call the industry. Government should call all the stakeholders. Then think, what can we do? How can we deliver things on time? How can we build infrastructure which is long lasting, which is safe, and which is, doesn't consume so much of land? Now, the last government had an idea of K-Rail. But the problem in Kerala is we cannot implement a rail without consensus. Even in Kochi, if you look at Kochi Metro, was there any problem? It was executed in the most softest manner. I don't think I have seen any big
protest over it. But we have Cochin Metro with us. So government has to ensure that there is dialogue between all the stakeholders. If you have to talk to all the people who have to give land, you have to talk to them. You can't impose things in Kerala. So you have to have infrastructure. You have to find a way to implement that project out here. And you have to talk to all the stakeholders. You can't do it in a dictatorial manner where we'll have to, we surpass all the ideas or we surpass all the people involved in it. So infrastructure is first and foremost responsibility. And we are lacking behind many states. We started our first technopark in this country, maybe South India at least, technopark in Trivandrum. But Bangalore is ahead, Chennai is ahead, Hyderabad is ahead. We are nowhere. Neither Kochi, neither Trivandrum. And if you should look at Kerala as a state, we are actually one city. All the cities combined in one city. So, how can we build on our advantages? We have our limitations. We have a lack of space, but we can build on it. Last day I was in a college. This is a total different topic. So, that college, when I was discussing, because it was on N1, it was on N1 day, and they were discussing my cycle yatra. So that's a suggestion I'll give you. I hope your employees will not blame me. They were saying that the industry should give incentive to all those people who will come to the office by cycle. Now, if you look at Netherlands, yesterday I saw a stadium. That stadium had bicycles, full of bicycles. So I was thinking, did they use cycle first or did this infrastructure come first? So they started using, so they found a need for a stadium to, a stadium or an infrastructure to park the cycles. So they have a big stadium kind of place where you park all the cycles. I think our climate is also even similar. So why don't we have infrastructure built for cycles? Every world city has infrastructure for cycles. Now we are crying about fuel price. We are crying about a health issue. Everyone goes to gym daily. Everyone goes to gym daily. You do exercise in the AC. Here you have got an opportunity to do exercise in the open air, fresh air, and you can protect your health. You can fight fuel rise also. But how many of us are willing to try this cycle option? If you do cycling out here in Kerala, you will be, first stage you will be called immature. Next stage you will be called mentally unstable. This is my personal experience I'm sharing. So, but last day I saw a video where the Prime Minister of Netherlands, he has been in office for 14 years. He is resigning on that day, came out, meeting the next Prime Minister, shook his hands, took a bicycle and left. So it's about also thinking. I think we have to have a shift in thinking also, where we promote such methods of travel also, because we have our limitations. Just like Netherlands, we are a small state. We are very small. So, infrastructure-wise, we may not be able to do much. So, can't we think about a shift? So, that's what I would like to say about the big role the government has to play. Because infrastructure is key. Then, I also think that government has a role in making people think. A shift in thinking is needed now. Because
again, as I said, we have a lot of limitations. We can't have big industries out here, like Madhya Pradesh or Rajasthan or Jharkhand or even Chhattisgarh. We can't have big industries because people are not willing to give land. And we don't have enough land. Then what's the possibility? We have to try for alternative means also. Have you ever tried a sports economy? That's what. Last few years I have been working on this idea of sports economy. I don't know how many of our CEOs also have given thought about it. Yesterday I was in a girls' school. I was virtually mobbed by all the girls there. I went for a World Cup program there. It's a men's football World Cup and all the girls are excited. They all come up in their own, the principal gave the permission, if you like Argentina, come in their uniform. All of them are Argentina, most of them are Argentina only. And Brazil, they have come in their t-shirts of respective countries. Sports economy is something Kerala can think about. From the day I have become an MLA, my main motive has to make Puthuppally a sports center. I have built one turf because with the land somebody has donated me. And people are coming there daily. And the entire area, there is a boost in the economy. Now my hope is to make a sports city. It's my dream. And I am quite sure, especially with the responses today, whether it is boy or girl, all of them like to do a sport, do a game, play a game. Are we encouraging? We are not encouraging. Do we have the infrastructure? We don't have the infrastructure. If you go to Italy, if you go to US, if you go to Dubai, the 3 continents I mentioned, you go to a hotel, you just take a look around. There will be at least one stadium around you. We don't have the infrastructure. Again, coming back to the role of infrastructure in, development. We don't give incentive for such developments. Sports economy, there will be no protest. One good thing about the sports economy is there will be no protest like a big industry is coming, you need a lot of land. There will be no protest like that here. Students will be craving for it. Youngsters will be craving for it. We are not building on ideas. So government has to implement ideas so that there has to be a shift in our thinking. That's why the first request I gave to the education minister, which I have been campaigning throughout Kerala last year or last 2 years, that every day, every school should have, every class should have a PT period. If maths is taught, if physics is taught, if history is taught, football should be taught, cricket should be taught. It's as important as that. Because our youngsters are waiting for an opportunity. And you have got a big menace to fight. That is drugs. You can't fight drugs just because you did a campaign. An excise officer came, an MLA came, he gave a speech, done. No, that's not the way. I think our youngsters have a lot of energy. As I said, Gen Zs have a lot of energy. They're waiting for an opportunity to channelize that. And we have to give that. Think why Kerala is being targeted like this? Why is Kerala targeted like this by, I don't know, whoever is sending these drugs? I believe because we are the intellectual capital. India's intellectual capital is Kerala and maybe Bengal. Same competition we had in St. Stephen's. If somebody is there from St. Stephen's, you would know. Bongs and mulls had, biggest competition was between bongs and mulls. Now, unfortunately, St. Stephen's is full of mulls only now. Bongs are very less.
So this competition is to happen between bongs and mulls. And I believe one of the reasons we are being targeted is that we are the intellectual capital. Kerala is the intellectual capital of the country. Just like Punjab is being flooded with drugs. Why Punjab is targeted? Since British days, Punjab is the backbone of Indian army. Punjab gives the best of the best armed soldiers. So that's the reason why drugs is flowing, liquor is flowing. We are in competition. Kerala and Punjab is in competition. Punjab plus Chandigarh is more drug oriented or liquor oriented. Punjab minus Chandigarh, we are ahead. So both states, I believe, is being targeted because of a potential. So how to fight it? We have to fight it based on a sports campaign. I believe a sports economy will help in many ways, including fight drugs, including fight, mental issues, create a spirit of oneness. A team building can be happening. And we have to learn defeats also. Our youngsters don't know to fail. We have to fail also. APJ Abdul Kalam said, first attempt in learning. But our youngsters feel if you fail once, it's the final attempt in learning and you die. I'm not saying everyone, but at least even if one person dies, it's a loss for the state. As an MLA, I have visited at least 5 to 6 houses where youngsters have committed suicide. So I think sports economy is a solution for many things. I went to USA last time. I went to a football game. So it's like Marada is one team. Maybe Trikakara is another team. Tripunithura is another team. Youngsters from 5 to 18 are playing. There's an economy created based on that. You have t-shirts, you have shoes, you have all kinds of materials for Trikakara, for Marada, for Tripunithura, and youngsters, young boys come from all places of these counties. They have this county system and they are playing. Do we encourage anything like that here? We don't have any infrastructure. At least we can build infrastructure. I have a lot of disagreements with the last government or politically. But one good thing they started is this project called every assembly will have one turf. Every assembly will have one turf. In Puthuppally they have given 2 turfs. The work is going slow. But I think that's a good idea. Every panchayat should have a turf. Imagine the kind of economic boost it will have around that area. From my experience after starting my own turf, it's a big change in the local economy. So here, infrastructure-wise, we have to create things so that youngsters will come and take part. And we can't let our youngsters go like this forever. Our youngsters are going to Germany. Our youngsters are going to Ireland. Our youngsters are going to Malta. If you go to any college, any school, you ask, there will be at least, if there is 500 students, if there are 500 students, 100 will say, we are going abroad. Last day somebody called me and said, 400 people have been cheated by one agency here. 400 people, they have taken 4 lakh each. This is my constituency. Some of them are coming and saying, they have taken 4 lakhs each from 400 students. This is the biggest business happening now. Or biggest cheating which is happening now, taking money from youngsters, not sending abroad. If you send them abroad also, then they are stuck there. Somebody called from Germany and said, I have been here for the last 6 months, but I am not able to work because my visa is not valid. How long we will send our youngsters like this? Our precious youngsters who are capable of changing this world, who have changed India, who changed rest of, I will not say Kerala, rest of the country, who changed the world. How will we leave them like that? So here we have to use them. I think the sports is the biggest remedy for it. And we are all looking for Messi.
one and a half years, I think everyone was looking for Messi to come. But Messi never came to Kerala. Messi went to Hyderabad. Messi went to Delhi. Messi went to Bombay. Messi went to Calcutta. Messi never came to Kerala. I was involved in that partially also. I know what has happened. I don't want to reveal what has happened finally. Even if he was willing to come, he didn't come. But he took from India 16 crores. 4 days, 1 hour each or 2 hours each, let us assume 4 hours, 16 hours, 16 crores from India to Argentina. 16 crores. Can we imagine an Indian athlete do it now? You can't do it now. At least, can we create a situation that one Indian athlete is able to do? Our cricketers do that. Cricketers do that. I'm not saying no. But what about the rest of the sports? So we have to create a situation where a lot of potential is there. Our youngster is playing for Qatar or may play for Qatar. But why can't he play for India? Because we don't have our situation. We don't have an infrastructure in place. We don't have a team. So infrastructure is the first and foremost thing we should have in Kerala, without which we cannot go ahead. And I think economic development is possible only after that. And for that, a shift in thinking, shift in mindset is essential. One good thing our current Chief Minister, he did is that last 5 years, not a single hartal. That's a shift in thinking. We need to appreciate it. And without which, he came to power with 102 seats. So I think that is a model which we can all adopt, and even if the need be, we should abstain from it. There was a time it was relevant. Now, hartals are not much relevant. We need to change the strategy. We need to maybe take up the Japanese strategy by overworking, or by working more, so that you have to pay more. The CEO should be forced to pay more by the workers by paying more. Now imagine a country like Japan. They were nowhere, and sheer hard work, effort, they come to the top of the world again. Can we imagine us on the top of the world? If Dubai can come, our people have brought Dubai up. Our people have brought various places across the world. But we can't take our Kerala. Singapore didn't have any resources. You all know the Singapore story. It is just because of a disciplined leader. You can lead. Because of his effort, you have Singapore on top of the world. You had a port. Singapore didn't have any resources. Just because of the disciplined politics practiced by Luciani, you have Singapore on top of the world. I think the Vizhinjam project, maybe that's a major infrastructure we have built, apart from Kannur Airport and Cochin Metro. And this Vizhinjam project is a way forward. If we utilize it properly, we can make it a world-class place. We can make Kerala a world-class place. We can make Kerala a Singapore, for which we have to work hard. The industry also has to work on it. Because the biggest mothership can come without any dredging. It's something which Kochi cannot even claim. But if all these ports work together, Kochi, I think the DP World is also here, so Kochi, Trivandrum, all work in tandem, we can make development of Kerala a reality. And our youngsters don't have to do this. They don't have to travel abroad and get caught in situations where they have no way out. I felt bad because I went to Malta. Malta, they have 10,000 Malayalis there. 10,000 Malayalis just in Malta.
Malta is like maybe half of Kochi, not even half. And we have 10,000 Malayalis there, and many of them can't come back because of this fraud visa people. So, our youngsters who have the potential, you should use them here. You should give them opportunity here. Not just because, it's our country, but we have to protect our culture also. Our old people. Today, our Chief Minister is speaking about protecting we have had a new ministry also for it. But rather than protecting them using a government system, why don't you protect our family system? Why don't you ensure our youngsters stay in Kerala alone? It's not that we don't do jobs. We do all kinds of jobs. If you go to Gulf, you are willing to do any kind of job. But I think a shift in thinking is also essential. Infrastructure and shift in thinking. Because if you do a menial job in Gulf, it is good. If you do a menial job in Kerala, it's like traveling in a cycle. He's traveling in a cycle, so he should be having some problem. So he's doing this menial job out here. No, I think that shift in thinking should come from our school days itself. From childhood, we should teach that no job is bad. So again, government has a big role in it. Government has a big role in it, how we shape our education system. Today, education system has to change in such a manner that we have to accept things as they are. So education should help the kids to understand things as they are. During my school days, everyone wanted to be an engineer or doctor. Only two professions were existed in the world. Everyone else was looked down upon. Maybe I was the only one who said I want to be in politics. Maybe I'm the only one from my school who is in politics till now. Nobody else. And I don't think everyone has become a doctor or engineer also. That's a different thing. So, and I think parents also have a big role in it. Parents couldn't become a doctor, so my child has to become a doctor. So education system should encourage kids to think. In Germany, not only think, to mold also. I was surprised when I was told in Germany there is an education system that will teach kids or encourage kids to go into butchering also. So one age they will separate the students. Maybe that's a bit difficult for us. But every job has its dignity. So the education system has to mold, has to encourage kids. So I believe these are the roles which the government or political leaders can play a big part, and we should have a positive approach, not a negative mindset. In Kerala, even towards industry, we have a negative mindset. If you're an industrial leader or if you're an industrial owner, you are looked down upon. Not by everyone, but at least a section of society thinks, "Ellam kallamara." Just like politicians are also. So that change is a possibility, and that change can happen through efforts, and we have to study the changes which are happening throughout the world. We can't ignore the way the world is running. നമുക്ക് പഴയ കാലത്തേക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പുതിയൊരു യുഗത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ പുതിയ യുഗത്തിൽ
നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം, ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ ഒരു MLA ആയ സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി. ആ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ പയ്യൻ അവൻ്റെ 22ാമത്തെ ഗാരേജിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഗാരേജ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ അവൻ്റെ പേരൻസ് സമ്മതിച്ചില്ല, ഇത് റിസ്ക്കാണ്, മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവൻ 1-ൽ തുടങ്ങി 22ാമത്തെ ഗാരേജ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ 22. ഞാനന്ന് ഇച്ചിരി ധൃതിയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് നിരത്ത് തുടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ധൃതി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവൻ 22ാമത്തെ ഗാരേജ് എന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, അവൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ, കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചോട്ടെ. കാരണം അവൻ എൻകറേജ് ചെയ്യട്ടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ, മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ സംസാരിക്കട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പോയി, ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ട് പോയി. സോ ഒരു ഗാരേജിൽ നിന്ന് ഒരു പയ്യന് 22 ഗാരേജ് തുടങ്ങാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ? നമ്മുടെ പേരൻസാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ പേരൻസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അവരും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവനെ ഒരു അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് അവനപ്പം ഒരു പിന്തുണ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ ലോകം കീഴടക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സർവമത സമ്മേളനം വത്തിക്കാനിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫാദർ കുബക്കാടുണ്ട്, ജോർജ് കുബക്കാട്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം കർദിനാണ്. ഈസ് ലൈക്ക് എ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് വാറ്റിക്കൻ. ഞാൻ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടിട്ട് മാർപ്പാപ്പ തീരുമാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റർ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർദിനാലാക്കാൻ. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയും മലയാളിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സർക്കാരാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ലിമിറ്റേഷൻ തിങ്കിങ് മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാം. ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ തിങ്കിങ് മാറണം, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകത്തോടൊപ്പം ഓടുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നന്മ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ നന്മ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടട്ടെ. ഈ സംസ്കാരത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ. 7000 വർഷത്തെ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വിജയം അതാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും നമ്മൾ ത്യജിച്ചില്ല, എൻ്റെ അറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ലിമിറ്റഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എനിക്ക് ജിപ്സീസ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. അവരെയാണ് പിന്നെ ഹിറ്റ്ലർ 30s 40s പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ജിപ്സീസിനെയാണ്. ഇന്ത്യ വിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇന്ത്യ അസിമിലേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ രീതിയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ. അത് തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ശക്തി. ആ ശക്തി തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ശക്തി. ഇപ്പം മറ്റൊരു ഫീൽഡുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെൽനസിൻ്റെ ഫീൽഡാണ്. നമുക്ക് വെൽനസിൻ്റെ ഫീൽഡ് വരാൻ കാരണം എന്താ? നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഒരു എക്കോണമി ആണെങ്കിൽ വെൽനസ് മറ്റൊരു എക്കോണമിയാണ്. ലോകം ഇങ്ങോട്ട് വരും, ലോകം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വരുത്തണം. നമ്മളെയും ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന നിർത്തുക, നമ്മൾ ലോകത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തണം. അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ലോകത്തെമ്പാടും വെൽനസിൻ്റെ വളർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആ വളർച്ചയോടൊപ്പം ചേർന്ന് വളർച്ച ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ആയുർവേദം എന്നുള്ളതുപോലെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസും മോഡേൺ മെഡിസിൻസുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയ സാധ്യത. ആ സാധ്യതയ്ക്ക് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സ്പോർട്സ് ഒരു എക്കോണമിയാണ്, വെൽനസ് മറ്റൊരു എക്കോണമിയാണ്. IT എക്കോണമി ആയതുപോലെ. പക്ഷെ IT നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ വെൽനസ്സിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അവിടെയും സമരങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അവിടെയും സമരമൊന്നും വരത്തില്ല, വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം ഈ നവംബർ 13 തൊട്ട് 16 വരെ കുമരകത്ത് നടത്താൻ പോവുക. ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിനാണ്. ലോകത്തിലെ 11 രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പരിപാടി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരും വരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ബ്രസീലിൽ പോയിരുന്നു.
ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രസീലിൽ പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കൊരു ഐഡിയ കൊടുത്തു, ഇങ്ങനൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ട്, എൻ്റെ സംസ്ഥാനമാണത്. ആ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു എക്കോണമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് തിങ്കിങ് അത് അനിവാര്യതയാണ്. നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പോയാൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവികർ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടത്, അത് തന്നെ നമുക്കിനിയും വേണം. ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് കൊണ്ടുണ്ടല്ലേ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മളുമായിട്ട് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും അസിമിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. ശരിക്കും ഷിഫ്റ്റിംഗ് തിങ്കിങ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തിങ്കിങ് ആണ്. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ തിങ്കിങ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരിക, എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന തിങ്കിങ്, ആ ഒരു തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വികസനവും നടക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവർ നാണിച്ചു പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ സൗകര്യവും ഭാരതത്തിൻ്റെ വികസനവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നാണിച്ചിട്ടാണ് രാജാവിനെ തിരിച്ച് കത്തയച്ചത്. ഇന്ത്യ പോലെ വലിയ ഒരു രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് മറുപടി അയച്ചത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ രാജ്യത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കുണ്ട്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇനി ഓടി നടക്കുന്ന പിള്ളേരല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിള്ളേരായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ മാത്രമേ, എല്ലാത്തിനും എതിർക്കുകയല്ല, എതിർക്കേണ്ടത് എതിർക്കണം, പക്ഷേ എല്ലാത്തിനെയും എതിർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വലിയൊരു റോളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, നിങ്ങൾക്കും വലിയൊരു റോളുണ്ട്. നിങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യണം. ആര് ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നാലും യു ഷുഡ് ഓൾസോ പുഷ് ദം. ലെറ്റ് us think positive. Let us do സ്പോർട്സ് എക്കോണമി. നിങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കണം കേട്ടോ. ആ സ്പോർട്സ് എക്കോണമി ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആ താല്പര്യം കാണിക്കാനാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കും വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. 1-2 പേര് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദേ ആർ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഞാൻ അതിനോട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള റിലീജിയസ് എക്കോണമിയാണ്, റിലീജിയസ് ടൂറിസം. ചെറിയ കാര്യമല്ല. നമ്മളിതിനൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ചടയമംഗലത്തെ ജടായുപ്പാറ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട്? 5 പേര് 6 പേര്. ഞാനും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പോയത് ഈ സത്യപ്രജ്ഞയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നപ്പം ജടായുപ്പാറ, ഞാൻ പലതവണ ഇത് കാണും. ഈ ജടായുപ്പാറയിലൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മൊത്തം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസാണ്, മൊത്തം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ്. അവിടെ രാമപാദമുണ്ട്, അവർ വരുന്നു. നമ്മളൊട്ട് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമേ ഇല്ല. നമ്മൾ കയറിയിട്ടേ സത്യം ഞാനപ്പം ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഈ കേബിൾ കാർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്നു, ഒരു മോഡേൺ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസേ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മലയാളികളെ കണ്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മലയാളികളെ കണ്ടു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അറിവ് കൊടുക്കണ്ടേ. ഇപ്പോൾ റിലീജിയസ് ടൂറിസം നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫീൽഡാണ്. ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇച്ചിലൂടെ പ്രാധാന്യം അതിന് കൊടുക്കുവാൻ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയും വെണ്ണിമല ലാഭലക്ഷ്മണ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതും വലിയൊരു എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കൽ ഒരു 70,000-80,000 പേര് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബലിയിടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റോഡ് കണ്ടാൽ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു മടുത്തു. ആ റോഡ് കണ്ടാൽ അവിടെ പോകാനേ തോന്നുകയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതിപ്പം അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേൾക്കത്തില്ല. ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, MP-മാരും MLA-മാരും അല്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അവരുടെ ഒരു മൈൻഡാണ് ഷിഫ്റ്റ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മാറി, പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറിയിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവർ തന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൂടി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് റിലീജിയസ് ടൂറിസത്തിന്, സ്പോർട്സ് ടൂറിസത്തിന്, വെൽനസ് ടൂറിസത്തിന് നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ഒപ്പം നമ്മുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സൈക്കിൾ, അതും മാറേണ്ടതുണ്ട്.
ക്രിയേറ്റീവ് എക്കോണമി വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും, അത് സംശയമില്ല. അതിന് മലയാളിക്കാണ് ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എക്കോണമി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കഥകൾ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ സോളാർ സമയം തിരിച്ചെടുത്താൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ നടന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൊടുത്ത് ഞാനും ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കേണ്ട ആളാണ്. ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ CEO ഇതുവരെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് ശബ്ദം ഞാൻ പറയാം. അപ്പം എത്ര ക്രിയേറ്റീവായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറുവാൻ നമ്മുടെ നാടിന് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വികസനം പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ. എന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. ഇന്ത്യ, ഞാനിപ്പം അർജൻറ്റീന എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മൊത്തം ഇന്ത്യ കളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ നമുക്കൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിഷമമാണ്. കാരണം ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചെരുപ്പില്ലാതെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചൊരു കാലമുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ, അതിന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് മോഡിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ GNPയുടെ ഒരു 20% ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ് എക്കോണമി വളർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. സ്പോർട്സ് എക്കോണമിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുവാൻ, അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഐ എം ഇൻഡീഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ to be invited here, and thank you for being a very responsive crowd, and it was great talking to you. Thank you so much. ചാണ്ടീനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു MLA എന്ന നിലയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ചാണ്ടി ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോയി ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ്. ഒരു 11 മണി നേരം കണ്ടമാനം യൂറോപ്യൻ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ആ ചീഞ്ഞ വലയുടെ അടുത്ത്. അപ്പണ്ടതാ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നു 11 മണിക്ക്, വേസ്റ്റ് എടുക്കണ വണ്ടി. അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള വണ്ടിയില്ല, ഓപ്പൺ ലോറി. ചാണ്ടി ഇത് കേൾക്കൂ, ചീഞ്ഞ് നാറിയ വണ്ടി ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ 11 മണിക്ക്. അതിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ നാറ്റം, ഇന്നും ആ നാറ്റുണ്ട് എൻ്റെ മൂക്കിൽ. ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഞാനും പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് വേണ്ട തൊട്ടടുത്ത് ശ്രീലങ്ക എടുക്കുക. ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ക്ലെൻലിനെസ്സും ഹൈജീനും ഇല്ലാണ്ട് ആരാ വരിക? ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാലത്ത് നടക്കാൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ആ സ്ത്രീകൾ വന്ന് പകല് അത് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കും. പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് കച്ചറ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതാരാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ആളുകളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത്, CMനോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അങ്കിളുണ്ട്, പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 80 or 81ാമത്തെ കൺട്രിയിലാണ്, ജർമ്മനിയിൽ. നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഈസ് ഗോൺ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചിട്ട് പറയായിരുന്നു, ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊരു വൃത്തിയാണ്. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ക്ലീൻലിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ നന്നാവണം, വേസ്റ്റ് ഇടരുത് റോട്ടിൽ. അതൊക്കെ കുറേ കുറയ്ക്കെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലെങ്കിലും ഈ ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു UN ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്ററാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി. ആ ഏരിയയിലെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ആളിൽ വരുന്നിടത്തൊരു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിറ്റർ ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് സംവെയർ. നമ്മൾ ഈ സായിപ്പന്മാർ വന്നിട്ട് വേണോ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിലെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ? എന്തൊരു നടക്കടാ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത്. അത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യകാലത്ത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഒബേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ബിബു ഇന്നലെ പറയായിരുന്നു, ഈ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് 100-200 ഏക്കറൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തമിഴ്നാട്ടെ പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ചാണ്ടി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ വാല്യൂ അഡീഷൻ കൂടുതലുള്ള മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെൻ്റൽ ഇതുണ്ടല്ലോ തൊടുപുഴയിൽ, നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഇതിവിടെ
ഡെൻ്റൽ ചെയ്യുന്ന ജോജു ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് 500 ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ജോജു ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, ചാണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാന്നില്ല, എന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 10,000 റുപ്പീസാണ്. ശരിയല്ലേ? ഞാനൊരു ജോജു എന്നെ എന്തോ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചാണ്ടിയാണ് വലുതെന്ന് വിചാരം. അപ്പോൾ ചാണ്ടിക്ക് ഫ്രീ ആ സാധനത്തിന് 500 ഉറുപ്പ്യുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊണ്ടുവരണം. കണ്ടമാനം വേസ്റ്റും പൊല്യൂഷനും വരില്ല. വാല്യൂ അഡീഷൻ കണ്ടമാനം കൂടുതലായിരിക്കും. വാല്യൂ അഡീഷൻ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് ടാക്സ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോൾ GST വന്നേ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല. നമുക്ക് ചെരുപ്പിന് 20%, മറ്റേന് 40%, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ദ ഡേയ്സ് ആർ നോട്ട് ഫാർ അഹെഡ്, ലിക്കർ വിൽ ഓൾസോ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ GST. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനായിട്ടും അവരുമായിട്ടൊക്കെ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്കർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. പല സ്റ്റേറ്റിൽ യു കോണ്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ്. ലിക്കർ വിൽ ഓൾസോ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ GST. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ അഡീഷനിൽ കൂടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഇത് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കും, പക്ഷേ ചെയ്യില്ല. സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിലെ ഒരു ടീച്ചറാണ്. അവർ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡിപ്രസ്ഡ്. യങ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഡിപ്രസ്ഡ്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളർന്നു വരുന്ന ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30% ഓഫ് ദം ആർ അണ്ടർ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. യു വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് 30% ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ലാർജ് കോളേജ് അണ്ടർ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഡിപ്രസ്ഡ്. ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും അല്ല വേണ്ടത്, സ്പോർട്സിലേക്ക് തിരിക്കണം. നല്ലൊരു ശതമാനം, നിങ്ങൾ ചാണ്ടി പറഞ്ഞ വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റാണ്. ഇഫ് ദേ ക്യാൻ റീച്ച്, ഇഫ് ദേ ക്യാൻ ബി ടോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓർ ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി, 100% 1 hour should mandatorily be spent for physical development and sport activity. ഡ്രഗ്സ് കുറയും. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിലേക്കൊക്കെ അവരെ അയക്കണം. ലെറ്റ് ദം സീ. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടിട്ട് അമേരിക്കയിൽ അടിപൊളി, എനിക്കിതൊന്നുമില്ല. കാരണം ബേസിക് നീഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന്. ഡിപ്രഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. അത് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ദേ ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ. പക്ഷേ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം കുറയും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് സിറ്റി മാർക്കറ്റ്, ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൈസ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറും കൂടെയാണ്. വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് സെഡ്, Kerala has only 3% of the land mass of India, less than 3% of the population. One side of it is governed by the Biodiversity Act of Western Ghats, and the other side is with the Coastal Regulations Act. So there is barely any space. Where do our youngsters go? They'll go outside because there are no opportunities in large industries. Where is our growth going to come from? If you simply look at the way, and we say that we want to be like a Singapore or a Netherlands, and that's a good example because Netherlands has exactly the same landmass as Kerala has. Exactly the same landmass. And they're the second largest exporter of agriculture and horticulture products in the world, second only to the US. And when we look at it and look at our land use policy in Kerala, that's a major policy change that must be made. Because there is so much of land available in Kerala which is lying fallow, which cannot be used, and we continue to import vegetables and fruits from other states. Why? It's not because we don't have the land. We have the land, but we cannot use it. Today, most of the spices that we process in our facility, we are probably the second or the third largest processor of spices in the world. We import from other parts of the world. The reason why this facility was put up here in 1969 was because all the spices came from Kerala. No longer. It has changed. Our largest competitor is China, Vietnam, Indonesia. Why has that economy died? Because of our land use policies. Please, let's look at changing that in the tenure that this government has. Very critical. Otherwise, we are not going to keep our youngsters here because sports economy is absolutely brilliant. But we need more than that. We need a knowledge economy. Out of the 1.5 lakh patents that was filed in 2025, less than 10 came from Kerala, out of which 3 were from my company.
how are we going to survive with the knowledge economy? And if we say that we cannot put large industries in Kerala, where is it going to come from? What are the avenues that we give our youngsters? We don't have much avenues today the way we are structured. We need to rethink at every element of our state of Kerala. Infrastructure, absolutely a must. Tourism, absolutely a must. You go into Vemanad Lake for boating, there are 1,000 houseboats putting junk into that lake, pristine lakes. It's no longer pristine. It's gone. So all of this put together, if we look at each and every segment, each and every ministry that we have, there is change that we can bring about. Absolute change. And if we can focus on at least 3 per area, that will bring the change that you are talking about. Thank you. Wonderful talk, and you started with infrastructure, you landed up in the health and guiding the new gen, even the parents also. നല്ല രീതിയിൽ സാറ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട്, കാരണം ഇന്നലെ ബിബു സാറ് ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. പക്ഷേ യു സ്പോക്ക് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ്, ഇവൻ ഗ്രേറ്റർ ഐഡിയാസ് ലൈക്ക് അത്ലറ്റ് മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിച്ച് മറ്റ് ഡ്രഗ്സിലേക്കും സാറ് ചെന്നു. ഇവൺ യു സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതടക്കം ബുക്കിലേക്കും അടക്കം സാർ എത്തി. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ ഫോമായി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഓൾസോ, ആൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഇതിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തില്ല, നേരെ ആശുപത്രിക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനടക്കം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പരമാവധി സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ നോക്കും. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 കിലോമീറ്റർ, സാറ് ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ ജിമ്മിലേക്ക് നമ്മൾ കാറെടുത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് ജിമ്മ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് സൈക്കിൾ പോയിട്ട് വരാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ റോഡിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടവന്തരയിലൊരു മുൻകൈ നമ്മുടെ കർത്താജിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലൈ ഓവർ പോലെ ചെറുതൊന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏലംകുളം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അത് നടപ്പാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നടുവ് കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നടുവ് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ. ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് റിമോട്ട്, മെട്രോ വന്നപ്പോൾ മാറ്റി. നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണെങ്കിൽ ഈ പാലം കയറുമ്പോൾ നടക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല മനുഷ്യന്. ഏത് കാലത്തിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈ ഗവൺമെൻറ് മാറിയാലും ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേരളയെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം കേരള നല്ലൊരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം വി നീഡ് ടു ട്രാവൽ. നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട്, ഞാൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഷിപ്പിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാവലിംഗ് നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ്. നോട്ട് ഓൺലി കാർഗോ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, പാസഞ്ചേഴ്സിനും നമുക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ബദലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി, അത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ബദലായിട്ട് വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എനിക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ കൊച്ചി കോട്ടയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, ആലപ്പിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഇടുക്കിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, തൃശ്ശൂരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രിവാൻഡ്രത്തും കോഴിക്കോടും മെട്രോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മെട്രോസ് തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കണക്ഷൻ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 540-560 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം 423 ഡൽഹി മാത്രമായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ സിറ്റി. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിർബന്ധം ആവണോ എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മെട്രോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രോ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? എയർപോർട്ട്. നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? 10 വർഷമായി ഈ മെട്രോ വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് കണക്ട് ടു ദ എയർപോർട്ട്? എനിക്കൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ട്. കാരണം മെട്രോ വന്നു, യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് ആലുവ. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഡൽഹി പോയാൽ ഡൽഹി കണക്റ്റഡ് ആണ്, ചെന്നൈ പോയാൽ ചെന്നൈ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ബോംബെ പോയാൽ ബോംബെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, എയർപോർട്ട് ഇസ് 40 കിലോമീറ്റർ, സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ബിൽഡിംഗ് വൺ സ്ട്രെച്ച് നൗ ടു കണക്ട് ദ മെട്രോ. നമുക്കപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 വർഷം പഠിച്ച മാരിവാനസിൽ ചെല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു, ഞാൻ ശാസ്ത്രവേദിയിൽ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സൈക്കിളിലാണ് പോയത്. അന്നാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഈ സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക് കണ്ടത്. സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ പോയപ്പോൾ നടുക്കൊരു ട്രക്ക് കിടക്കുക, അടുത്തായി 3 ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ആ ട്രാക്ക് എങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും? സോ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ഒന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം, 2 ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം ഞാൻ അസംബ്ലി പോയപ്പം ഞാൻ ടീഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ടാണ് പോയത്.
അപ്പം അതൊന്നും മാറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലമില്ല. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ മാറാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മുണ്ട് ഷട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് അസംബ്ലി പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ അത് ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ റാക്സ് വേണം. ലണ്ടനിൽ പോയാലോ സ്പെയിനിൽ പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും സൈക്കിളിൻ്റെ റാക്സ് കാണും. അവിടെ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് സൈക്കിൾ എടുക്കാം. കൊച്ചിയിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐഡോണ്ടോ, ട്രിവാൻഡ്രത്തില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളും മാറ്റങ്ങളും വന്നാലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നെതർലാൻഡ്സ് പോലെ സൈക്ലിംഗ് സ്റ്റേഡിയം ഒന്നും വേണമെന്ന്, സൈക്കിൾ വെക്കാൻ ഒരു സ്റ്റേഡിയം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ കേരളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കേരളിന് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോപ്പുലസിന് ഒരു കൺസെൻസസിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. പോപ്പുലസിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല. നമ്മൾ അവരെയും കൂടെ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം. കാരണം സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിന് സ്ഥലമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എന്നറിയോ, ഞങ്ങളുടെ ഒത്തിരി പദ്ധതിക്ക് ആൾക്കാർ സ്ഥലം തരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് തരിക. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ തരും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ തരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാസർഗോഡ് തീരുവാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെ ബാംഗ്ലൂർ തീരുവ. ഇപ്പം അതെല്ലാം ഒരു ലാർജസ്റ്റ്, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിറ്റീസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴേ മറ്റൊരു ഐഡിയ പോസിബിളാണ്. ഇതൊന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് സീപ്ലെയിൻ? ഇതുപോലെ സീപ്ലെയിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമോ രാജ്യമോ വേറെ ഉണ്ടോ? വൈ ആർ യു നോട്ട് അലൗവിങ് ഇറ്റ്? ഇപ്പം ഇത്രയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രശ്നമില്ല, ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇപ്പം ലക്ഷദ്വീപിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം സീപ്ലെയിനുമായിട്ട്, ഇല്ലേ? ലക്ഷദ്വീപ് ഇസ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് ബൈ കൊച്ചി ബൈ സീപ്ലെയിൻ. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അത് പറ്റുന്നില്ല? എൻ്റെ ഫാദർ CM ആയിരുന്നപ്പോഴാണല്ലോ ആദ്യം ഇത് ശ്രമിച്ചത്. അന്ന് ആ പ്ലെയിൻ പോകി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായി താഴത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഓൾ ദ ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് ആർ ദ പീപ്പിളിനെ, ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇത് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കും. ഐ കാൺ ബിലീവ്. 1000 ഹൗസിംഗ് ബോട്ടെങ്കിലും ഇതിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന മാലിന്യവും അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പെട്രോളും വെച്ച് ഏതെങ്കിലും മീൻ കുഞ്ഞ് ബാക്കി കാണുന്നു? ഈ സീപ്ലെയിൻ മാത്രം ചൈനയിലുണ്ട്, അമേരിക്കയിലുണ്ട്, ക്യൂബയിലുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രം മീനുകൾ മരിക്കും. ഇവിടുത്തെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സീപ്ലെയിനെ കണ്ട അപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ എന്തായാലും ലോജിക്ക് എന്താ? അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റം അംഗീകരിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം, പിന്നെ ഇവിടെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് വലിയ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ടു. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും റൂൾ അബൈഡിങ് ആണ്, ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് ഇടുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നമുക്ക് ആ കാര്യം ഫൈനും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്താലും ഇപ്പം നമ്മളുൾപ്പെടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എടുത്തെറിയും. നമുക്കുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഫൈൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് ദുബായിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല, തുപ്പത്തില്ല, റോഡിൽ തുപ്പത്തില്ല, ഇല്ലേ? യൂറോപ്പിൽ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി നിർത്തിത്തരും. നമ്മളിപ്പോൾ സീബ്ര ലൈനിൽ നിൽക്കുക, അല്ലേ? സീബ്ര ക്രോസിംഗ് നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി തരുമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് അവരുടെ പേട്രിയോട്ടിസം. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ലവ് ഫോർ ദ കൺട്രി, നോട്ട് ദ ലവ് ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹൂസ് ദർ. അവൻ ഇന്ത്യക്കാരനാവാം, ഫോറിനർ ആവാം, ആരും ആവാം. പക്ഷേ he stops the car for this person who's standing at the zebra line. That is the love for his country. And how is the love for his country expressed? By abiding by the law. He is taught from childhood that you have to abide by the laws. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണമെന്നല്ല. പക്ഷേ ബേസിക് ഒരു സിവിക് സെൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ്. അത് സ്കൂൾ ഡേയ്സ് തൊട്ട്. അപ്പം അത് സർക്കാർ മാറിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എത്ര വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല. സ്കൂളിങ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ സ്കൂളിങ് തൊട്ട് നമുക്കൊരു സിവിക് സെൻസ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പോസിബിളാണ്. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മറുവശമാണ്, നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്റ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി, ലോകം മൊത്തം മാറുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എന്തുമാത്രം ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ തിങ്കിങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യം പറയാം. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ.
നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പലതുമുണ്ട്, പക്ഷേ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, അതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ശാപം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് എൻ്റെ അമ്മ വീട് ആലപ്പുഴയാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു പീരിയഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എലക്ഷൻ അതിൻ്റെ കനാലുകൾ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ടൈം. സോ അതൊരു ഫോറിൻ കൺട്രി പോലെ തോന്നിയിരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന്. രണ്ട്, നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മളുടെ മെറൈൻ ഡ്രൈവ് ഏരിയ, അത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഭാഗത്തിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വാസ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കനാലുകളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും അതൊരു തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. സോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. സോ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ, ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്താ പറയുക, സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഇപ്പം അവിടെ കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദ വേ വി ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അവർ കനാൽസ് ദേ. സെയിം തിങ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ വേരിയസ് പ്ലേസസ് യു ഹാവ് ഡെവലപ്പ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ടൂറിസം. അതിന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സിറ്റിസൺസിന് എത്ര പറഞ്ഞാലും ദേ ഹാവ് ദെയർ ലിമിറ്റേഷൻ. സോ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അവിടെയാണൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഭാഗത്ത്. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം, എൻ്റെ ഫാദർ CM ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരള ഹൗസിലൊരു ക്യാൻറ്റീൻ തുടങ്ങി. ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് വരെ മലയാളീസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് കേരള ഹൗസിൽ വന്ന് നേരത്തെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങി. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് സ്റ്റാഫ് ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഫാദർ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ അവിടെ കയറി കഴിക്കാനിരുന്നു. എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റാഫ് ഇരുന്നു. പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ, ഇന്ന് ഇത് അടച്ചു പൂട്ടുക, ഇന്ന് ഇത് അടച്ചു പൂട്ടും. മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് ദേഷ്യമാണ്. ആ സ്റ്റാഫ് ക്യാൻറ്റീൻ കൺവേർട്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തല്ലോ, അതിൻ്റെ ദേഷ്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഒരു സ്റ്റാഫാണ്, ഇന്ന് അടച്ചു പൂട്ടും. ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം, അവർ വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യം നടക്കുവാണെങ്കിൽ ദേ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലാവരും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ. ഇന്നും ആ സമൃദ്ധി ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്, അതുണ്ട് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആർക്കും അടച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം മലയാളികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു, ഡൽഹിയിലെ മലയാളികളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഷർ ചെലുത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ പ്രഷർ ചെലുത്തണം. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നമ്മുടെ ഇത്, അപ്പോൾ ഒരു സിവിക് പ്രഷറൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ദിസ്, വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നിലനിർത്തണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളൂടെ വിചാരിക്കണം. ഗവൺമെൻറ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ, ഗവൺമെൻറ്റിനെ സാധിക്കത്തുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ് മാത്രമേ അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, എബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും മന്ത്രിയെ പറയാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാത്തിനും MD പറയാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് പറയാന്നുള്ളതല്ല, അവർക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെ വലിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ഡയറക്റ്റീവ്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ഡയറക്റ്റീവ്സിന് ആരും മറികടക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് റോൾ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടി പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാതറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റോ നടത്തിയാൽ അത് 100% പീപ്പിൾ വിൽ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. We'll take one more question from the youth. Anybody? But the defense park, which is meant for companies like us, is in Puthuppally. And which is a great idea. I love the idea of Kerala as a city, democratize development and everything. But then my employees, I have to compete to retain them with companies in Bangalore, Hyderabad and such things.
And when you place these kind of parks in Ottapalam for our intellectual capital and everything, it's very hard for them to retain, right? Ottapalathu, I'm sure you've been there. It's a wonderful place. പക്ഷേ, if I give an employee an option of staying in Kochi, or if I ask them to go to Ottapalam, they'll resign my company and go work somewhere else, right? But if we had shifted such a park in maybe even Muattura or Kolanjeri or Kerkambalam, even Angamali, we would have attracted much bigger companies. Somebody was talking about attracting large industries. I don't think we can attract manufacturing industries to Kerala, right? We just don't have the physical capability for that. But we can attract GCCs, right? If you look at phase 2 and everything, most of the companies which are coming are global capability centers. Most of the R&D companies in the world are led by Malayalis, right? So we have so much potential in the state for GCCs, R&D centers, but then all the R&D centers which we keep putting up is in rural areas, which is fine, which is great. But then we won't be able to attract the right talent. Our youth is leaving to other countries and states, like you said, for better opportunities. I have so many of my friends. I dropped out of IIT for my master's. Most of my batchmates are in the US or in Germany and such countries, right? And not because they don't want to come back, because there's not many companies who offer them the opportunities for their talents and potential. So unless we can bring all these R&D centers, GCC centers to the cities, Kochi, Trivandrum, and then maybe expand out. Eventually, if we expand from Kochi, it'll touch Thrissur, right? And then if we have a holistic development like that, this might be, youthful ignorance, I don't know. But then this is my humble submission to the new government, right? If these kind of development centers, instead of putting it in rural areas, because if you put a food park in Ottapalam, you can draw from the local pool, right? It would be completely fine. But then you put a defense park, an R&D park in Ottapalam, in Kottarakara, or somewhere really rural, it's really hard to attract talent. So that is my 2 cents and my submission to you. And you may disagree, so I'd love to hear your thoughts on that. അല്ല, നമുക്ക് എവിടെ സ്പേസ്, കൊച്ചിയിൽ എവിടെ സ്ഥലം? നമുക്ക് കൊച്ചിയിലെ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ട്രാഫിക് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പേസ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂറൽ ഏരിയസിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. R&Ds ആണെങ്കിലും GCCs ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അഭാവം വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ സിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ്. ആരാണ് ഇവിടെ സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കുക? ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ? ഇമ്പോസിബിൾ. ഇച്ചൂടെ ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതല്ലാതെ ഓപ്ഷനില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ്, വെരി ലെസ് ഓപ്ഷൻസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ അവിടെയും സ്ഥലം കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലം പാലക്കാടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്പം കൂടി ഇച്ചൂടെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം പാലക്കാടാണ്. അവിടെ ഇച്ചൂടെ ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. താങ്ക് യു. Good morning, everyone. As we all know, it has been an interesting morning with a youth icon from Kerala politics today. In fact, some good things happen just by chance and choice, of course. Because what really happened was when out of the blue, our Chamber Secretary Srijit called me about 2 weeks back, and he told me, "Sir, can we get Mr. Chandy Oommen for our CEO breakfast meeting?" And I said, "Let me see." And it so happened that a few hours later, my good friend Srinivasan called me for something else, completely something else. And then, I told him, "Hey, can we get Mr. Chandy Oommen?" And he said, "Hold the line." And we had a con call, all 3 of us. And he said, "When do you want me to come?" I said, "Any Friday of your choice, maybe next month or the month after that." And then he said, 12th of June. I couldn't believe it, but then it happened. And he's a committed politician. As we all know, his lineage is from a great father who's shown Kerala that, a humble, simple person who actually was very, very, very much instrumental in taking Kerala from one level to level next. And even last night, actually what happened was he was
in, he was supposed to start from Puthuppally at 7 o'clock so that, he could be in time here, so he could stay here in the night. But then later, he said that, he has promised some youth that he will be giving a TV before the World Cup. And so he had to be in Puthuppally till around 11:30. And after that, he started from there and then he came here. So that's his commitment. He still kept his time. Yeah, and as we all know, I'm sure that our state is poised for better times with, I'm not saying that the old government was bad or anything like that, but now we've got another new government, maybe a little bit more of positive thinking in all aspects, and we need youth to come into politics like Chandy Oommen, because that is another reason why I said, we would like to hear the youth speak and your voices should be heard. Please don't think that, because, when you talk about a politician or about, like you said, even for that matter, people like us in business or industry, people are viewed with suspicion, especially politicians. പക്ഷേ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട് എന്തായിരുന്നു? Has anyone imagined? If we were completely controlled by the bureaucracy, where would we have been? So we need honest politicians, we need politicians who can think like him, who can take us to a different level and build our infrastructure, build our state. And I would also really want our youth to stay back in our state. As we all know, like you said, our children are going abroad for many things. But if they all come back, if there are opportunities, I'm sure that many of them would want to stay back also. And people like Chandy Oommen definitely can play a major role in seeing that, we are not a geriatric state in the future, but our youth, our youngsters are also kept back. For one reason, it could be sports, it could be wellness, it could be medical, all those non-polluting industries like Atul was saying, the GCCs and things like that, So I'm sure that we have a lot of potential here in the state of Kerala, and let us all use it well. Thank you very much, Mr. Chandy, for having accepted our invitation and come very promptly. And I would also like to thank very specifically, especially my good friend, Mr. Srinivasan, for, having made this possible. Once again, I thank our president for always leading from the front, and thank you all for coming here this morning, on this great morning, to listen to our youth icon of Kerala in politics. Thank you. Let's break for breakfast. Thank you. Before that, as a token of appreciation and gratitude, may I now invite our president to present a memento to Shri Chandy Oommen.